Mr. Minister, dear representative of the Chamber of Commerce of Serbia, ladies and gentlemen, it's a pleasure and an honor for me to be present at this conference. Trade sector, along with trade exchanges in general, hold, of course, particular importance for both France and also for Serbia, so also for our bilateral relations. I will first provide a brief overview of the wholesale and retail trade sectors in my country. Then I will discuss our trade relation and topics that I believe are also important for Serbia in its European agenda. Okay. Dame I gospodo, gospodine ministre I poštovani članovi Privredne komore Srbije, hvala vam što ste me pozvali, čast mi I zadovoljstvo što mogu da učestvujem ovde I reći ću nekoliko reči o poslovnoj, odnosno saradnji između Srbije I Francuske u sektoru trgovine. So first, an overview of the wholesale and retail trade sector in France. Dakle, daću jedan pregled velikoprodajnih I maloprodajnih sektora u Francuskoj. It's one of the most important economic sector in my country. When it comes to the wholesale trade, we have 160,000 companies. Dakle, trgovina je jedna od najvažnijih privrednih grana u mojoj zemlji. Kada je u pitanju veleprodaje, imamo čak 160.000 preduzeća koje se bave velikoprodajom. It's mainly SMEs. To su uglavnom mala I srednja preduzeća. And roughly 1 million employees in this sector. I imamo oko otprilike 1 milion zaposlenih u ovom sektoru. Concerning retail trade, it's around 450,000 businesses with 1.5 million employees. Kada je u pitanju maloprodaja, ima oko 450.000 privrednih subjekata sa oko 1,5 milion zaposlenih. And this sector covers, of course, a wide variety of industries ranging from food, beverage, electronics, construction materials, pharmaceutical, clothing, and so on. I naravno, ovi maloprodajni objekti pokrivaju jedan veliki spektar poslovanja, počevši od prehrane, elektronskih proizvoda, proizvoda drugih namene. This sector in France is, of course, adapting to new consumption trends that have been already mentioned by the previous speaker. Naravno I ovi trendovi, odnosno ove kompanije u Francuskoj se prilagođavaju novim trendovima potrošnje, kao što je gospodin pre mene rekao. Preference for organic, sustainable and locally sourced products. I potrošači sve više kupuju organske proizvode I one koji su lokalnog porekla. Increasing importance of online commerce. Pri čemu važnost poslovanja na internetu. And e-commerce is steadily growing in France with many traditional retailers expanding their online presence and new purely online businesses entering the market. Je veoma naravno važno zato što neki stari trgovci proširuju svoje poslovanje na internet, a imamo I nove firme koje počinju da se trgovinom bave isključivo na internetu. There are, of course, a lot of challenges. The competition is fierce with many national and international players playing for market share. Naravno, konkurencija je izuzetno snažna. Imamo I nacionalne I internacionalne igrače koje se bore za svoje mesto na tržištu. There are also technological challenges, contactless payment, augmented reality, personalized offer, and advanced logistics. All these elements have an impact on how retailers operate and interact with customers. Dakle, naravno postoje I novi izazovi tehnološki, plaćanje, beskontaktno plaćanje, pojačana stvarnost, personalizovane ponude, to su sve stvari sa kojima naši prodavci pokušavaju da dođu I priđu bliže potrošačima. And French consumers, of course, are more and more attentive to sustainable practices and also corporate social responsibility in retail companies. I naši potrošači u Francuskoj sve više I više biraju proizvođače koji su društveno odgovorni I koji obraćaju pažnju na društvene zahteve modernog doba. Of course,
On a macroeconomic level, the trade sector plays a key role in the supply chain. Naravno, na makroekonomskom nivou sektor trgovine igra jako važnu ulogu u celokupnoj privredi i u lancima proizvodnje. So there has been debate in France on how to fight against inflationary pressures and also about the relation between producers and retailers, especially when it comes to agricultural products. So we have adopted a law called EGalim, which is regulating the relation between farmers and, let's say, large distributors in France. I dakle, u pokušaju da se izborimo sa jakim inflatornim pritiscima, došlo je do inicijativa i diskusija između različitih učesnika u lancu, dakle najpre između proizvođača hrane, distributera i krajnjih, odnosno prodavaca, tako da smo napravili jedan sistem koji se zove EGalim, u kome oni zajedno učestvuju. So all in all, this sector can only thrive in accordance with key elements like product safety standards, working conditions, and fair trade practices. I naravno ovaj segment može da postoji, da se razvija samo ako postoje karakteristike kao što su poštena praksa prema zaposlenima, naravno standardi bezbednosti i uopšte poslovanje koje je usklađeno sa normativama. And all these topics are, of course, at the center of negotiation for EU accession of Serbia, and of course in the framework also of the Stabilization and Association Agreement. So that's a field of cooperation for our two countries. I naravno sve ove teme jesu teme kojima se Srbija bavi i kojima će se baviti u svom postupku, odnosno prilasku, to jest ulasku u pregovorima za ulazak u Evropsku uniju, i to su naravno teme koje jesu deo i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan pre nekoliko godina. Second point I wanted to mention, it's about our bilateral relation. Druga tačka koju sam želeo da pomenem su naravno naši bilateralni odnosi. Our bilateral trade has tripled since 2010 and amounted now to 1.6 billion euro in last year, indeed. I naša bilateralna razmena se čak utrostručila od 2010. godine i prošle godine iznosila čak 1,6 milijardi evra. They mainly consist of automotive equipment, pharmaceutical products, machineries, chemical, rubber, and so on. But there's a margin for progress, and we have seen the interest of French investors and exporters growing during the last few years. Naravno, razmena je uglavnom bila u sektoru automobilizma, odnosno proizvodnje automobila, gume, znači hemijski proizvodi, tehnološki i tako dalje, ali svakako postoji prostor za unapređenje i postoji interesovanje francuskih investitora za investicije u Srbiju. And it was obvious during the recent visit of President Vučić in Paris, where he had a meeting with our business organization called Nj.E, and a lot of companies in all fields, but also in the field of retail, were present to attend and to show their interest. I prilikom skorošnje posete predsednika Vučića Francuskoj, održan je sastanak sa našom organizacijom koja okuplja poslovne subjekte i iskazano je visoko interesovanje za saradnju i investicije u Srbiji. Speaking about trade, one interesting point is that our big distributors, French distributors like Auchan, Carrefour, Leclerc, who are very much present in the region, are not so much present in Serbia, unfortunately. Nažalost, recimo, primećeno je da naši veliki distributivni operateri kao što su Carrefour, Auchan, Leclerc, nisu, i koji su prisutni u regionu, u državama regiona, nisu toliko prisutni u Srbiji, što je šteta. There's an exception with Decathlon, improving and its presence in Serbia, with opening new shops everywhere in the country. Izuzetak je recimo firma Decathlon koja jeste prisutna u Srbiji, koja otvara nove i nove prodajne objekte u Srbiji.
So one of the key elements when we discuss with these big distributors and why they are not here is the problem of the, let's say, weakness of regional exchanges, the fact that regional economic integration is not sufficiently developed to allow these big distributors to come and to invest in the region. I kada razgovaramo sa našim velikim distributerima koji sam pomenuo, zbog čega je zašto je situacija ovakva, oni često kažu da regionalna saradnja između država u regionu nije dovoljno razvijena da bi omogućila rad na svim tim tržištima, dakle njihov rad i njihovo poslovanje na svim tim tržištima. So regional integration is certainly key to improve our bilateral trade relation. We are this year celebrating the 10th anniversary of the Berlin process, and we'll have the new EU growth plan in the Western Balkan that will help develop this regional integration, and I think that's a very positive element. Svakako, dakle, ovo je nešto na čemu treba da se radi na regionalnoj saradnji. Ove godine obeležavamo 10 godina Berlinskog procesa i imamo jedan novi projekat, evropski projekat za rast koji će uključivati privrede i uopšte države ovog regiona, tako da je to prilika za povezivanje i za zajedničko poslovanje. Serbia holds the presidency of CEFTA this year. Ove godine Srbija predsedava CEFTA-om. This is an excellent opportunity to make progress. The Berlin summit scheduled for October would be also an opportunity to conclude new agreements. I tako da je ovo prilika da se ovakva jedna saradnja u regionu ostvari, naročito sastancima koji će u oktobru biti. Green lanes, for example, could intensify and give new incentive for trade, reducing the waiting time, for example, at the borders between Serbia and the EU. I svakako i ono što je potrebno jeste da se intenzivira saradnja i da se smanje vreme koje prevoznici čekaju na granicama između Srbije i Evropske unije. Of course, in this respect, I'm pleased to note that trade facilitation through the standardization of industrial product, as well as the continuation of negotiation for WTO accession, are among Serbia's priority reform in its program. Svakako, ove teme kao što je standardizacija proizvoda, olakšavanje trgovine na svaki način, kao i nastavak pregovora Srbije za ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju su svakako teme od najvećeg značaja za Srbiju. So this WTO accession, which is a key for EU accession for Serbia, combined with the new EU growth plan that will, in the next 4 years, speed up the integration of the region and the relation, of course, between Serbia and the single market are really the key element to develop our bilateral trade relation. Dakle, ulazak Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju, što jeste i preduslov za ulazak i u Evropsku uniju, jesu, znači, osnov sa koga, takođe, naravno, učešće i u ovom našem evropskom planu za rast, jesu osnov i za naše bilateralne trgovinske odnose kada je u pitanju odnos Srbije sa Evropskom unijom i odnos Srbije sa Francuskom. Merci beaucoup de votre attention. Hvala puno. Hvala vam puno na pažnju.